Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera and very good morning to everybody. Bertemu lagi kita ke kuliah kita uh, bagi subjek instrumentasi dan kawalan, Instrumentation and Control. Now we are proceeding to chapter 3 or topic 3 with title of process equipment. Okay, here. Process equipment. Okay, in this study, basically in this chapter, basically we're going to have a touch on in detail about equipments and how it process and where it's going to be applied in real industry. All right. So the first equipment that we touch for the subject is transmitter. Yeah, this is transmitter. Okay, a transmitter is a device used to convert physical quantity such as pressure, temperature, or flow into an electrical signal that can be transmitted or processed for further analysis or control. So transmitter ni dia transmit, dia memindahkan devices yang telah di convert. Katakanlah kita cuba menyukat pressure, we're trying to measure the pressure or the temperature. Maybe the process is more to physical way, more to mechanical way on gathering the data. So what does the transmitter did is it going to transmit all those recorded data into a processing system for record. This is either to control or to analyze or for a record for what you call that, for conditioning for conditioning monitoring, condition monitoring, something like that. Yeah. So itulah fungsi transmitter sebenarnya. It going to transmit. Okay. How they transmit? More or less they are using sensing element to measure. Ni ayat keyword dia. They using sensing element, sensor lah. Sensing element to measure the physical quantity that can convert the measurement into appropriate electrical signal. Digital lah. Typically voltage or current. So saya ulang balik. I repeat back. Transmitter is a device that transmit anything that been measured physically. It can goes by pressure, it can goes by temperature, it can goes by flow. Yeah. So those process going to be measured physically or mechanically. Then once all the data, once it be measured, all the data going to convert into whatever digital signal, something like that, and then it's going to transmit to the data processor. Why? The objective is they're trying to control, then trying to analyze, and they're trying to monitoring. Alright. So how more or less how those physical attribute going to be, what you call that, going to be measured. So they using sensing element. Yeah, they more or less they're using sensing element or they use sensor to measure. Okay, and at the point they also use amplifier here. Yeah, amplifier just to amplify the signal. They can amplify the signal or they can minimal the signal. It depends on how it been done, on what kind of application they're going to use. So this electrical signal can be transmitted over wires or communication network to a monitoring or control system, and not limited to over wires or communication networks, because somehow nowadays we got Bluetooth kan. We got Bluetooth, we got banyak lah medium. We got lots of medium for sharing platform. So it can go broad. Dia boleh jadi besar. Okay. Tujuan dia ialah untuk nak dapatkan kita panggil, nak dapatkan record data tu. Contoh, kalau saya dekat asalnya, inilah dia kita punya
measurement. Ini measurement apa segala keadaan mechanical-nya, and then dia akan disimpan atau di dalam transmitter, dan transmitter akan bawa kepada mana? The transmitter going to transfer it to that data acquisition. Data acquisition ke apa benda ke, tujuannya untuk record, analysis and monitoring, RAM. Ini apa-apalah keadaan, mungkin pressure vessel, mungkin reaktor nuklear, whatsoever. Apa yang nak disukat di sini. But what most important thing is data-data ni yang secara fizikalnya akan disukat menggunakan sensor, dan sensor tu akan once sensor tu function, dan dia akan transmit all the data menggunakan transmitter ni kepada data acquisition. Okey, dan barulah ini akan digunakan untuk perekodan, analisa maupun pemantauan. Okey, transmitter are widely used in various industry, for monitoring and controlling processes lah. Okay, so ini in this topic, bukan in this topic lah, but on this slide, we're going to discuss a bit on components of pneumatic sensing elements for different pressure transmitter. Okay, ini komponen-komponen lah of pneumatic sensing element for different pressure transmitter. Okay, pneumatic pressure transmitter are device that convert a pressure measurement into pneumatic air pressure. Okay, macam tadi kan dia ada gambar tadi, kita measure apa? Jadi, what we are measuring? Basically, we are measuring the pneumatic pressure. Pneumatic pressure. Pneumatic pressure. This is what thing that we are measure for this diagram, for the block diagram. Then pneumatic pressure. Then the device convert pneumatic pressure into a signal which can be transmit and use a control purpose. For control purpose. Okay, the component of pneumatic sensing element in pressure transmitter can include macam mana dia nak sukat tu. Biasanya macam kita dah belajar lah, dia guna diaphragm, dia guna nozzle, atau dia guna bellow. Ini kaedah. These three things, this is kaedah. Okay, this is kaedah for what? This is kaedah untuk sukat pressure. Inilah kaedah. 3 perkara ni. Sama ada we can use diaphragm, we can use nozzle and flapper, or we can use bellow. Okay. So once the pressure been measured by these 3 things, these 3 approaches, so it's going to transmit to the data going to transmit to the transmitter or devices that convert pressure measurement into pneumatic air pressure signal. Tujuan untuk apa? Biasalah, tak lagi tak bukan, tujuannya untuk kontrol, tujuannya untuk analisa, dan tujuannya untuk monitoring. Okay, pneumatic pressure disukat dan dihantar kepada transmitter, dan dihantar kepada data acquisition. Tujuan dia untuk record, analysis and monitoring. Inilah block diagram dia. Yang measurement ni dia boleh jadi apa-apa saja. Yang pneumatic pressure ni dia boleh sukat secara mechanical dia, sama ada menggunakan diaphragm, menggunakan nozzle and flapper, or bellow. Okay, next. Ni cara dia lah. Okay. Ni dia akan bagi bacaan lah. Dia akan memberikan, sebab data tu dah masuk, so ni akan memberikan signal lah. We'll see how does it go. Kan? Okay. Ni pula kita akan bercerita tentang
principle of self-balancing force applied to transmitter. Okay, self-balancing is a principle used in some type of transmitters to maintain equilibrium between the input force such as pressure and counter-reacting force. Dia self-balancing ni dia bila ada daya yang dikenakan per transmitter tu, dia ada reaction force to balance that daya. Countering force lah, reaction force, countering force lebih kurang sama lah. In order to what? In order to achieve equilibrium state. Okay. In party transmitter, the self-balancing principle involve using feedback mechanism to adjust the force until counterbalance the force exerted by the pressure being measured. Contoh ni kalau mudah, katakanlah kita punya satu kawalan, block diagram kawalan macam ni. So kita ada input, ni apa yang di measure, ini output. So self-balancing force ni applied to transmitter ni, dia kalau input ni melebihi ataupun melebihi pada had dia or spesifik dia, so therefore dia akan ada feedback ke belakang. Dia ada feedback. Dia akan feedback balik to regulate back the input supaya yang ni boleh beroperasi dengan much effective, much efficient. Inilah fungsi dia. Kalau kita ada input, whatever lah input tu, sama ada pressure atau force atau apa-apa saja, dia lalu satu sistem ni, loop ni, dan ke output biasanya in case kalau tak ada backward ni, dia jadi open loop. Tapi since kita tutup ke bawah ni, dia ada close loop. So feedback ni function dia ialah untuk memberi tahu bahawa mungkin input ni maybe a bit higher than output. So therefore dia kena balance out. So dia akan regulate balik the input tu supaya dia tak jadi macam ni, dia akan jadi sama. Okay. Sebab tujuannya biasalah kita nak prolong. Ni kan M ni kan apa yang di measure kan. Sometimes dia mekanisme. Dia mekanisme and so on. Jadi in a way kita nak prolong dia punya jaga hayat ni, that fit for service. So kalau dia terlalu ditekan sangat, dia akan problem lah. Alright. So biasanya kalau contoh kat sini kan dia ada cerita pasal, contohlah ada flapper effect on the airflow through the nozzle. Kan flapper tu dia terbuka kan. So kalau terlalu tinggi sangat airflow tu through nozzle tu, dia akan bagi feedback supaya tidak terlalu narrow sangat. Dia akan bukakan lagi lebih sikit supaya flapper tu tidak menerima bebanan yang terlalu kuat, terlalu tinggi. Okay. So dia balance out. Itulah the principle of self-balancing force applied to transmitter. Jadi transmitter ni fungsi dia dekat sini lah kot. Dia transmit data tu kepada ni untuk sama ada ni regulated automatically atau regulated manually, it depends. Tapi yang penting kita dapat bacaan, kita dapat signal, kita dah tahu data, then we know, input is somehow exceeding to the output. Sometimes I think this is quite dangerous, so we need to regulate back and then lower the input supaya dia reach the equilibrium state. Okay. So next is principle of converter. Ni ialah principle of converter. Principle of converter ni ialah a device that transform one type of input signal into different type of output signal. Dia macam ni. One input signal, single input, dia macam ni, single input, multiple output, SIMO. So ini apa-apalah apa yang disukat, so dia akan keluar banyak, 1, 2, 3, 4. Ini input dan ini output. A device that transform one type of input signal into different type of output signal. Mungkin dia sukat pressure je, let's say dia sukat pressure. Tapi daripada pressure tu kita boleh tahu pressure, kita boleh tahu flow, kita boleh tahu temperature.
dan kita boleh tahu stress, let's say. The goal of converter is to enable compatibility between different part of system that operate using different signal. Ini kita yang baca. Jadi penting untuk kita tahu output tu supaya kita boleh membuat penilaian yang lebih menyeluruh. Biasanya interface untuk various komponen lah, such as sensor, transmitter, controller, actuator. Ini kalau kapal terbang ni biasa macam ni. Kapal terbang ni memang macam tu. Katakanlah kapal terbang tu dia tengah take off ataupun dia tengah operate. Segala input tu biasanya input dia ialah air pressure. Kalau kapal terbang aircraft aircraft, input dia biasanya ialah air pressure, flow, temperature, and so on and so forth lah. In a way, those macam air pressure ni bila dia disukat dan masuk pada converter, dia boleh jadi pelbagai-bagai. Dia boleh nak tahu apa Bernoulli, boleh tahu apa tu depressurize dalam kabin. Kadang-kadang bila tekanan tu terlalu tinggi di luar, kan, dia menekan kapal terbang tu ke dalam, in a way dia kena depressurize. Dia tahulah adalah benda-benda yang mengeluarkan that pressure tu supaya pressure tu is out balik. So itulah fungsi dia. Kalau kapal terbang pun banyak, kalau kereta pun banyak kan. Kalau kereta biasa input apa? Minyak, tangki minyak, oil filter, temperature, pressure, RPM. Jadi dia memberi kita bacaan yang pelbagai. Supaya kita boleh buat keputusan lah. Okay. Ini macam contoh lah. Contoh schematic diagram of current to convert to pressure converter. Okay. Ini kita boleh tengok lah. Cara dia berfungsi. So ni measure master pressure gauge. Pressure gauge baca. Dia bagi kat dekat convert pressure to current to pressure converter. So dia bagi bacaan kat sini. Okey. Ini biasa kita tengok ni, kalau kat lab pneumatic biasa ada. Mesti ada. Ini mesti ada lab pneumatic. Mesti ada. Ini pun mesti ada. Tujuan dia macam input tu dalam bentuk mechanical, macam bentuk pressure. Lepas tu dikonvertkan. Konvertkan dalam bentuk current. Dan data tu boleh dibaca. Nampak macam ni. Contoh 15,000 PSI. Tingginya. Mungkin 15 PSI saja. Macam tu. Okay. So ni saya dia detail lebih detail lah sedikit. An IP current to pressure converter is a device used to convert an electrical current signal into proportional pneumatic air pressure lah. They convert electrical signal into air pressure. So dia adalah dia punya lah, ada input current signal. Dia adalah dia punya perkara lah, ada conversion mechanism, ada flapper nozzle system, ada control diaphragm, ada output pressure, ada output range, ada pressure regulation. Ni dia punya fungsi lah, awak boleh baca, awak boleh tengok lah macam mana. Tapi dia sama je. Ni adalah dah mula disentuh keadaan PLC. Okay. Ni kita nak tahu pula the usage of converter in control process. Signal interfacing. Different component in a control loop might operate using different signal types. Maksudnya different component in control loop, they might operate using different signal. Jenis-jenis signal dia berbeza. Okay. For instance, a controller might work with electrical signal, current or voltage, while an actuator might require a pneumatic
or hydraulic signal. Maksud di sini ialah controller tu dia hanya boleh kawal controller tu dia boleh kawal apa? Dia boleh kawal current, voltage, itu dia punya yang boleh dia boleh kawal lah. Tapi yang memberikan dia bacaan, signal, memberikan dia data tu ialah apa dia? Ialah pneumatic ataupun hydraulic signal. Jadi macam mana? Macam tu, ini cakap bahasa lain ni. Pneumatic dan hydraulic cakap bahasa lain. Yang controller ni dia faham bahasa current dengan voltage saja. Jadi kita kena adalah sebelum pergi ke controller ni dia ada satu lagi kat sini. Contohlah bulat ke apa ke, dia panggil converter. Di mana fungsi converter ni ialah dia translator, dia boleh baca, dia boleh faham bahasa pneumatic, dia boleh faham bahasa hydraulic. Therefore dia akan transmit ke transmit ke controller supaya controller tu boleh adjustment sama ada melalui current ataupun voltage. Kalau ayat ni boleh tu converter bridge the gap between these signal types, enabling communication between different component. Sama lah. Itulah fungsi controller pun. Okay. So ini pula ialah sensor to controller interface. Sensor such as temperature, pressure or level sensor typically provide analog signal that need to be interpreted by a controller. A converter can be used to match the sensor's output of the controller input requirements. Ini sensor to controller interface lah. Di mana controller ni, sensor ni yang temperature ke, pressure ke atau level ke, dia biasanya dia supply, katalah ni sensor. Okey. Dia supply apa? Dia supply temperature, pressure, level. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk analog. LOG, analog. Okey. Masalahnya controller ni, ni controller. Controller ni nak control. So macam mana? Ini controller. Ini controller. So dia tak faham ni bahasa analog. Therefore kenalah ada kat sini satu converter supaya bahasa sensor ni yang dalam bentuk analog ni boleh dibaca oleh controller. Okey, itulah prinsip asalnya supaya dia boleh pergi ke output. Okey, so kita akan terus pula kepada controller to actuator interface. Controller generate control signal based on desired set point or feedback. Biasanya dia dah bagi tahulah dia nak ada desired set point. Contohnya kalau kita sendiri kita main komputer kan, paling mudah kita dengar lagu kan, volume tu katalah kita nak increase the volume kan, increase the volume ni kepada 50 over 100 kan. So controller tu dia akan generate control signal based on set point ni. Inilah set pointnya. Inilah set point. Dan feedbacknya sepatutnya volume yang kita set kepada 50 tu dia sampai ke 50. Kalau tak sampai 50 maknanya kita punya the whole system tu tak betul lah. Okay. In a way to control signal might be in the form of electrical currents or voltages. Okay, converter can convert this electrical signal into appropriate signal for actuators such as pneumatic or hydraulic signals. And then the compatibility lah. In older system or system with legacy components, converter can help integrate modern components into existing one by translating signals between them.
Okay. Ada signal conditioning. Okay, signal conditioning ni dia apa? The converters can also provide signal conditioning such as amplify or filtering. Ni macam saya cakap tadi lah. Dia boleh meningkatkan, amplify, atau dia boleh menurunkan, filter. So depends. Okay. Tujuan dia untuk accurate and reliable signal transmission. Itu je. Okay. So ini ialah control valve. Okay, control valve ni biasanya dia memberi bacaan. And a control valve is a mechanical device used in industrial processes to control the flow of fluid. So inilah control valve ni. Tujuan dia ialah untuk memberi bacaan bagi proses yang melibatkan flow rate, flow of the fluid. Okay. In critical component, is a very critical component in process for control system that enable precise control of variables like flow rate, pressure, temperature and level lah. Benda ni penting lah. Maksudnya sebab dia begitu kritikal, sebab dia diperlukan untuk menyukat benda-benda macam flow rate ni, kadar alih, tekanan, temperature, suhu dan juga aras. Control valve play a significant role in maintaining process, supaya dia macam biasalah, supaya dia efisien dan selamat. Okay, ni type of control valve lah. Ni rasa semua faham lah ni. Kan? Kalau kita tutup gate ni ke bawah, maka air tak boleh flow out. Kalau kita buka gate ni ke atas, ni akan ada ruang antara ni, gap ni, maka air pun boleh keluar. Ini biasalah kan. Ada juga yang macam butterfly valve. Butterfly valve ni dia macam ni lah. Dia pusing macam tu. So yang ni pusing, dia ada shaft kat sini. Shaft ni pun akan memusingkan dia. So sama ada dia membenarkan laluan tu secara fully or half, ataupun tutup terus. Ni butterfly valve lah. Saya rasa tengok gambar pun awak dah boleh bayang lah. Ni jenis-jenis valve yang lain. There are several other valve, control valve. They got ball valve, they got diaphragm valve, they got rotary control valve. Dia ada specific advantages lah. That's why they have been selected based on based on certain factors lah, such as they can control the flow characteristic, pressure, temperature, or anything else, just to in order just to improve the accuracy. This is part of the control valve lah. Dia ada body, dia ada actuator, dia ada valve trim, bonnet, packing, seat, plug and disc, stem. Ni antaranya lah. Boleh baca lah. Awak boleh tengok lah. Ini operation of control valve. Control valve operate by adjusting the size of opening between the plug disc and seat. Ni antaranya lah. This modulates the flow rate of the fluid passing through valve. Valve can be controlled manually or automatically using actuator. Actuator receive control signal from the control system and move the valve to achieve desired flow rate. Ni valve trim ni, control valve trim ni dia macam cage guided trim, disc stack trim, balance trim. Ni awak boleh baca lah. Ni sangat kan. Ni antaranya lah. Okay, ni pressure reducing trim. Ni antaranya lah. Okay, ni karakteristik of control valve. Nak kata penting juga. Kena tahulah. Dia boleh
mengawal flow capacity. The maximum flow rate of the valve can handle. Dia macam bagi authority lah pada valve tu. The ability of the valve to accurately control the flow rate in response to control signal changes. Maknanya kalau awak twirl sini sikit, flow rate Q tu jadi let's say 30 LPM, liter per minit. Awak pusing je, sana terus pun betul-betul 30 liter per minit. Itu memang power lah. InsyaAllah memang macam tu sistem kita kan. Okay, respon time. Time ni pun awak pusing sini, dia terus dengan segeranya. The pressure drop, the pressure difference across the valve when it is open position. Leakage, the amount of fluid that leak through the valve when it fully closed. Lagi kurang leakage, lagi bagus lah. Rangeability, the ratio between the maximum and minimum controllable flow rate.